Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello student. Hello, Miss. How are you today? I'm good. How about you? I'm pretty sick actually. Oh, what Thanks happened? for asking. And in this afternoon, I hope you still get your spirit to face all of these materials. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Finish. Thank you. Okay, student. Now I want one of you, please come forward as a volunteer. Absen number. Sekarang tanggal berapa? 4 ya? Oke, absen number 4. Siapa? Agnes, silakan. Seterusnya saya absen 4 ya. Now, so before we start our lesson, our main course today, Miss punya permainan. Guess who? Guess who? Nanti Agnes, I will give Agnes a picture of a person or public figure, and your task is Guessing. siapa dia. Dan Agnes hanya boleh menjawab yes or no. For example, is he or she a man or a girl? Is he foreigner or Indonesian? Dan lain-lain. Did Okay. you understand? Ya. Oke, silakan Agnes, ini siapa? Kasih clue dong. The clue You is can give a clue. Pada. Wah, ini jelas. Jelas dong. Clue-nya. Yang jelas apa yang tidak jelas? Yang tidak jelas dulu. Karena pesawat kayak apa? Yang tidak jelas. Ini jelas-jelas aja dong. Okay, come on. Cheese. Cheese. Manis. Jakarta International Stadium. No. Pemain bola. No. Jis. Artis. Yes. Soekarno. No. Prabowo. No. Indonesia. No. Korea. No. Lagi dong punya Sintayong. dong. No. Sintayong. Gibran. No. No. Another clue. Yes, singer. Ben. No. Like American. Solo band. Yes. It's a group band. No. Soloist. Yes. Swift. Yeah. Bruno Mars. It's a reward for you. Thank you, Miss. Kasihan mobil. Now, okay. You can have a one. Yeah. The clue is airplane. Airplane. B.J. Habibie. Ya. Hey. Mr. Robi, ini ya, sudah sangat terkenal ya beliau akan ini semua. So today udah tahu kita mau Guess who? belajar apa? Guess who? Guessing game. Kita mau belajar Bruno Mars. Learning objectives for today class is students are able to analyze the structure of linguistic element in non-fiction narrative text, compose biographies of inspirational figures with an appropriate structure, retell biographies in various form. Nanti di akhir ya. Ini tidak akan saya habiskan satu pertemuan karena banyak. Jadi kita belajar hari ini belajar structure dan language features-nya dulu. Ini untuk pretest. Sudah tes semua ya? Yeah. What are narrative non-fiction stories? Someone can help me to write. Yeah. Narrative is a story that contains facts. Narrative means that written literary work is told in a story format. Non-fiction means that the literary work contains true information. Thank you, Cinta. Jadi, non-fiction story is a narrative written story, but it contains actual facts atau fakta sebenarnya. Ada beberapa contohnya, di antaranya ada historical story. Apa itu historical story? Cerita sejarah. Cerita sejarah. Betul, a type of written that present factual accounts
of real life events and people from the past. Jadi bukan cerita historical fiction yang kalian baca-baca itu ya, yang ada mermaid sama vampir, itu bukan. Historical fiction, historical story ini cerita sesungguhnya sejarah yang pernah terjadi, yang ada tokoh aslinya, tempat dan kejadian waktunya. Kemudian ada biografi. Biografi ini apa? Biar coba dibaca. Non-fiction text that tells the story of a person's life. Biographies are often written about famous people, but they can also focus on historical events. Tuh, jadi biografi adalah teks yang menggambarkan cerita dari seorang yang terkenal pastinya ya, public figure. Tadi contohnya kita bicara Bibi, terus ada lagi siapa? Bruno Mars. Kalian idolanya siapa sih? Risa Ainur Rahman. Siapa itu? Miss Risa. Oh thank you. How sweet. Escop, es krim. Kopus. And pasti banyak lagi sebenarnya. Ada juga memoir. Apa itu memoir? Non-fiction narrative written based on the author's personal memories. Itu biasanya di dokumenter. Banyak kan kita lihat film dokumenter itu. Baru tahu nih. Oke, now Miss punya salah satu contohnya. Before she was Queen Elizabeth II, she was Elizabeth Alexandra Mary, born on April 21st, 1926. She was never supposed to be queen, but her uncle, King Edward, abdicated in 1936, making her father, George VI, king. With the outbreak of World War II in 1939, Elizabeth was relocated to Windsor Castle for safety. Marrying Prince Philip in 1947, she would then give birth to 4 children. Elizabeth became queen at only 25 years old, when her father died in 1952. As queen, she was well known for her love of corgis and her world travels. In all, she visited 117 countries throughout her reign. She passed away on September 8th, 2022, at age 96, crowning her eldest son, King Charles III. Queen Elizabeth II was the longest-serving monarch in British history. Okay. I forgot that she is already passed away. Oh, you don't recognize it. I forgot. It's not important. Okay. Now, siapa di sini yang sudah mengenal Queen Elizabeth II? I Belum know. kenal. Oke, ini tadi rangkuman atau skrip dari video tersebut. Jadi kira-kira Queen Elizabeth ini siapa? She's a Ratu Inggris, queen. betul. Kemudian, what else? Beliau baru saja meninggal. At 2022. Tuh, itu. Dan beliau adalah ratu yang paling lama Puasa. menjabat di United Kingdom. Yeay, rekor ya, Miss. Betul. Now, jadi di pelajaran naratif non-fiction ini kita akan fokus ke biographical recount. Biographical recount tadi sudah jelas ya, yang menceritakan tentang Queen cerita Elizabeth. seseorang. Tujuannya untuk apa? To inform readers about someone's life journey. Kemudian to inspire others through real life examples, to document historical figures contribution, and then to perceive important life story. Kemudian karakteristik dari biographical ini apa saja? Ada yang mau mention? Based on real people and events. Terus? Written in chronological Order. Jadi berurutan ya. Ya. past tense. Past tense. Itu nanti language features ya. Use third person perspective. Pakai perspektif orang ketiga. POV orang ketiga. Oke, and then the structure ada orientation. Itu pengenalan. Events. Kejadian cerita kejadian asal dari orang tua. Iya, and then reorientation. Ini kurang lebih sama ya dengan struktur naratif yang sudah kalian pelajari saat SMP dan di kelas 10. Sama. Kali ini kita fokus di biografinya Queen Elizabeth ini. Contohnya kira-kira strukturnya gimana tadi? Ini ya.
orientationnya before she was Queen Elizabeth II, she was, namanya aslinya siapa? Elizabeth Alexandra Mary. Aslinya dia tidak ada garis, bukan garis asli penerus tahta, tapi karena pamannya gugur dan tidak memiliki keturunan, akhirnya dialihkan ke ayahnya dan kemudian sampai ke Queen Elizabeth II. Ya, eventnya ini tadi perjalanan bagaimana dia menikah, kemudian diangkat menjadi ratu dan hingga meninggal. Jadi orientasinya apa ini tadi? Dia meninggal di tahun 2020 in 20 and 22. Loh. Language features masih sama ya. Ada past tense, udah paham past tense kan? Ada time connection, time connective. Ini ya, letter, then, and, dan penyebutan tanggal spesifik. Ada proper nouns, contohnya tadi Queen Elizabeth, terus ada nyebut pamannya juga, ada nyebut tempat tertentu juga. Third person pronouns, she, he, it, they, ini POV orang ketiga, dan action verbs. Action verb, tahu action verb? Apa? Yang bisa dilihat. Aksi ya, aksi nyata. Ini tadi, kira-kira silakan prepare your note. Now, please analyze the language features in this text. I will give you 10 minutes enough. Yes. 3 minutes. Okay, sudah? Yeah. Have you finished to analyze the language features? Yes. Okay, let's check the answer. 1, 2, 3. Nah, tadi yang merah apa? Past tense. Elizabeth Alexandra Mary ini apa? Tadinya apa? Proper nouns. Kemudian she ini apa sih? Yang warna kuning, yellow. Betul. And then the blue one. Time connective. Betul. Kok pinter-pinter ya? Ya dong. Terus yang pink, visited. Itu apa? Action verb. Betul. Give applause to Brianna. Now. Okay. Pramudia Anantatur, a literary icon of Indonesia. Siapa yang tahu beliau? Tahu. Saya tahu. Orang Donat. Betul, penulis buku terkenal yang sudah difilmkan dan filmnya box office Indonesia. Bumi manusia. Correct. Gadis kretek. Nah, iya, bukan gadis kretek. Nice. Nice technique. Bukan ya, gadis kretek bukan. So, I will divide you into 3 groups based on the pre-test. Bisa dilihat ini, group 1, group 2, and group 3. Please look at your right and left, back and front. Find your group mates, and then silakan berkumpul dengan grupnya. And then the task of group 1, analyze the storyline using keywords. Kemudian group 2, analyze the structure. Tadi sudah ya. And then the group 3, analyze moral message or moral value, dan language style yang digunakan di narasinya apa. Sampai sini any question so far? No. Okay, I will give you the worksheet. Okay, Ratna. I will give you 30 minutes, you know? Yes. Okay. Now, siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil analisisnya? Bagas, kelompok saya Miss Bagas. Oke, please. Oke, kelompok berapa? 2. Hold a second, please. Come forward, boleh? Oke, Mas. Oke, ini kerja kami, kelompok kami, kelompok 2. Itu ada text structure analysis. Yang pertama orientation. Itu introduce Pramudia Anantatur as one of the nation's greatest literary figures. Lalu yang events ada education and early career, ada colonial struggles-nya dia, ada pas dia lagi menulis di pengasingan, exile,
dan global recognition, dia terkenal di dunia. Lalu yang terakhir reorientation, itu ada saat dia continue to write and influence the literary world until his death in 2006, and he remembered as a voice for justice and human rights. Nah, Vicky mau apakah dikasih apa? B kasih W kasih O kasih W. Wow. Wow, keren. Okay, the next group will be presented by group. The last group, please come forward. That's one. The last group ya, ketiga ya. Yeah. Okay, moral values in Pramudia Anantatur's biography is number 1, the power of resilience and perseverance. Jadi Pramudia life itu was filled with struggle, ya. And language style, number 1, descriptive and emotional narration. Jadi biografinya itu presents his life events vividly, evoking strong emotions. Okay, thank you. Give applause for Brianna. So, Pramudia Anantatur tadi kita sudah tahu semua ya ceritanya. Beliau sangat tidak mudah menapaki hidup ini. Dan fun fact-nya lagi, rumah beliau sekarang jadi pusat ini sudah Pusat oleh-oleh. Bukan. sudah diolah oleh pemerintah setempat untuk dijadikan cagar budaya juga. Ada perpustakaan, tapi yang menjaga di sana masih ada adiknya sendiri. Sekarang memilih untuk memulung, tapi bukan tanpa alasan, kayaknya memang suka aja gitu, Hobi. atau enggak menghindari kenibaan di dunia ini. Wow. Katanya memang mau hidup salah gitu. Hidup salah. Sama kayak aku. Oh my god, nice. Semoga kamu jadi literary icon of Indonesia the next ya. Amin. Amin. Oke, tadi ya. Kemudian now sudah di penghujung kelas. I want you to reflect our lesson today. What have you learned today? What do you feel during the lesson? And then maybe advice and others that you want to say to me. Silakan diisi. I will give you 10 minutes. Kelamaan. 5 menit aja ya. Yes. Oke, 2 menit. silakan diisi. Oke. Before the time is up, I will check it later. I will check it your answer because it isn't in the Google form ya. Okay. I think enough. Oh yeah. For the next meeting, we will still have the same group, and then we will have another project ya. So stay tuned. See you next week. The last sesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.